Good evening one and all. And now here at the session number 3 for chapter 4, Biotechnology, Principle and Processes. So we are discussing on the various tools that are required for the recombinant technology. So the very first tool which we discussed is about the restriction enzyme. We talked on the two different types of restriction enzyme. One is called as the exonuclease, another one is called as the endonuclease. And we discussed on the second important tool, that is the DNA ligase, which is going to paste the desired gene with the vector. And the third tool required is the alkaline phosphatase enzyme, which is responsible to make them not self-ligated. The vector should not self-ligated. For that we require the enzyme called as the alkaline phosphatase. So like that we saw three different tools which are required for the recombinant DNA technology. So அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும்? What is the fourth tool we require is the most important tool called as a vector. So you are going to transfer the desired gene from one of the host to the another using a vehicle called as the vector. So you are, as I stated in the previous videos, that we had different steps in doing this rDNA technology. The very first step is we have to get that desired gene out of the chromosome which is present inside the cell. So you have to break the cell wall and you have to get the genetic material outside, and you have to cut it into fragments using restriction enzyme, and you have to isolate the desired gene which is needed for you. And this desired gene must be pasted with the vector, and after that it should be inserted into the host cell for the multiplication process or for expressing the protein which is coded in the particular gene. So these are all the steps we studied in the previous sessions. So in the step prakaram pathite vandinga, vector is very important, as they are the one who is going to carry the desired gene from the host cell. So the vector is actually a small DNA molecule. So the vectors are called as the small DNA molecule which are capable of self-replicating. This is very important feature that a vector must have. So vector enna pannona, they have to replicate on their own. They should not depend on the chromosome of the host. So host oda chromosome eppa divide agudho appada nanu divide aguven or vector solution appadina, then you cannot get the multiple copies of the desired gene. So they should be a self-replicating organelle. Okay, and they are usually used for used as a carrier, and they are transporting the DNA fragment which is inserted into the cloning experiment. So whatever you want to insert, you can use them through this vector. You can they will act as a carrier, and they transporting the DNA fragment and inserting it into the host. So that is the primary function of a vector actually. Okay, so this vector is called as a cloning vehicle, or you are calling it as a cloning DNA. So this cloning vector or cloning DNA is just going to act in two different ways. We are broadly classifying them into two types. One is called as a cloning vector, another one is called as the expression vector. So cloning vector is used for the cloning of DNA which we are inserting inside the suitable host. So here that is going to give you an amplified copies of the desired gene. But expression vector is going to express the DNA which is inserted for producing specific type of protein inside the host. வெறும் ஒரு ஜீனை ஆம்பிளிஃபை, அதாவது நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை உருவாக்குறது வந்து
cloning vector. But expression vector, they are just going to make them, allow them to express their gene, and they are just resulted in the production of protein. So the from the host cell, the protein are produced by the gene which we are inserting into the host, and that type of vectors are called as the expression type of vector. So the property of the vectors are, what are all the characters needed for a vector? Or vector na eppadi irukkum. So that is it. So the very first key point, as I stated, a vector must have the property of self-replicate. They should be having a self-replicating property so that they can able to produce up a multiple copies. Okay. So replication origin site. They must have the ori site. என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ori site. Your origin site தான் you are calling it as the ori site. O-R-I site. Okay. So in a vector, so if you are taking a vector, the vector must have the ori site. இந்த சைட்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is helpful for the replication, self replication பண்றதுக்கு this ri site is very important. Okay. So then this they should have the cloning site, the place where you are going to insert the desired gene. அந்த மாதிரி ஒரு சைட் வந்து இவங்க கிட்ட இருக்கணும். அண்ட் இவங்க கிட்ட வந்து ஒரு RI சைட் இருக்கணும். So that the self replication is possible if they are having the RI site. And the self replication will lead to the multiple copies. அப்பதான் the multiple copies கிடைக்கும். And they should have the cloning site. Okay. So in the cloning site, for example, if you are taking, this is the cloning site. So you can remove this region and you can insert the desired gene at this particular region. And that region is called as the cloning site. And then they must have the selectable markers. Marker gene must be present. So what is mean by a selectable marker? So for example, so this is the region called as the selectable marker. So this is having the property of antibiotic resistant gene. Okay. So what is mean by this antibiotic resistant gene? So these genes are giving a property to this particular vector to fight against or to withstand the antibiotic. For example, if they are resistant to ampicillin, this is one type of ampicillin. Okay, so one type of antibiotic. So if they are resistant to ampicillin, though you are putting this organism in the host which is containing ampicillin, so that doesn't going to kill the organism because this organism has the resistant gene. So it is not possible for the antibiotic to go and kill them. So such a type of property will be present in the selectable markers. So they should have some specific special character which is being coded up in the selectable markers. And the vector which you are choosing must be a small size. So then it will be easy to transfer them inside the host cell. So vector oda size romba perusa irundhuchu appadina நம்ம வேற desired gene add பண்றோம். So it will become very bigger. So it is not possible to insert them inside the host cell. So low molecular weight. They must have low molecular weight. So weight romba kammiya irukadala and it will be easily entering into the host. And அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்க கூடாது அந்த வெக்டர். If it is so sensitive, isolate பண்ணும்போது அதாவது தனியா பிரிச்சு எடுக்கும்போது பியூரிஃபை பண்ணும்போது it may break down. So அது வந்து சென்சிட்டிவா இல்லாம ஈஸியா ஐசோலேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ற அளவுக்கு the vector must be there. And they must be easily being impregnated into the host cell. ஒரு host cell குள்ள ஈஸியா நுழையக்கூடியவங்களா இருக்கணும். And they must have the control elements. ஒரு gene express ஆகுதுனால இந்த மாதிரி ஒரு control elements வந்து கண்டிப்பா present ஆயிருக்கும். So what are the control elements? Promoter, operator, ribosome binding site. So these are all called as the control elements. Okay.
I'll draw and show you. So, for example, if this is a gene, they will be having promoter site, operator site, and this is called as the structural genes. Actually, in the structural genes, they are the one who is going to translate into the protein. இவங்க தான் express ஆக போறாங்க. But எல்லா structural genes முன்னாடியும் compulsory they will be having the promoter and operator. So promoter will be promoting the transcription of the structural gene, and operator is a site where the binding of the initiator will happen. Okay, so there will be promoter site, operator site, and there will be also a terminator region. So like that, this is called as a gene. So for all the structural genes, they will be having the promoter and operator to control them, where to start, when to start, and when to stop, where to stop. So all these informations will be given to the controlling elements, not to the structural gene. And as structural gene work start touching, they will be forming a protein and they will be expressing. But அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும், எப்போ எண்ட் பண்ணும், எப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணணுங்கிற கண்ட்ரோல், it is only up to the promoters and the operators. Okay, so these are all the characters of a vector. So ஒரு வெக்டர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங்காக இருக்கணும், தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணி குடிக்கிறவங்களா இருக்கணும், மல்டிபிள் காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும், அண்ட் அவங்க கிட்ட ஒரு ஆர்ஐ சைட் இருக்கணும், ஒரு குளோனிங் சைட் இருக்கணும், செலக்டபிள் மார்க்கர் ஜீன்ஸ் இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கணும், லோ மாலிகுலர் வெயிட்டாக இருக்கணும், ஈஸியாக ஐசோலேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும், அண்ட் ஈஸியாக ஒரு ஹோல்சேலுக்குள்ளே போகிறவங்களா இருக்கணும், அண்ட் தே மஸ்ட் ஹாவ் த controlling elements. So these are all the characters of a vector. Okay, so now you know what is a vector, right? So now we are going to see what are the different types of vector are present and how they are being used in the biotechnology. Vector na sonna madri romba ஒரு ப்ராடரான ஒரு ஃபீல்ட் ஆக்சுவலாக, அதை பற்றி படிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டடி ஆக்சுவலி. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி ஒன்லி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதில் the majority of rDNA technology prefers the vector called as a plasmid. Plasmid is the name of the vector which is highly preferable by the rDNA technologist. Why? So these plasmids are the extra chromosomal self-replicating double-stranded circular DNA molecule. அந்த டெஃபினேஷன்ல வந்து ஒரே ஒரு வேர்டு கூட என்ன பண்ணக்கூடாது, you should not alter it. So அப்படியே பக்காவா எழுதணும், எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல். ஏன் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல்? ஆல்ரெடி ஒரு பாக்டீரியல் செல்னு எடுத்தோம்னா அதுல வந்து சென்டர்ல they will be having the chromosome. ஸோ அப்போ அது தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு குரோமோசோம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேர் ஆல் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங். ஸோ ஆஸ் ஐ ஸ்டேட்டட், தே கேன் ஏபிள் டு ரெப்ளிகேட் ஆன் தேர் ஓன் அண்ட் தே ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த chromosome of this host cell, and they are all double stranded and 2 strands will be there, right? And they are all circular DNA molecules. So double stranded circular DNA molecule. So that is called as a plasmid. Not all the bacterial cells are possessing this plasmids. Only very few bacterial cells are having this plasmids. So those who are possessing a special characteristic feature, so that type of bacteria will be having the plasmid. So plasmid contain the genetic information for their own replication. Okay, so plasmids are having the additional information for the bacteria. Normally ஒரு bacteria வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது, தண்ணி எடுத்துக்கிறது, இதுக்கான எல்லா கோடிங்ஸுமே it will be present in the chromosome which is present at the host, that is bacterial cell. But apart from that, அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு தேவையான சில additional features will be coded in the genes present in the plasmids. The very well-known example for the plasmid is the PBR332. The PBR322 is one of the
recombinant plasmid. இது வந்து ஆக்சுவலா it has been developed in the laboratory. Laboratoryல நம்மளே ஆர்டிஃபிஷியலா லேப்ல உருவாக்குன ஒரு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் தான் வந்து இந்த PBr 322. ஸோ இந்த PBr 322ல வாட் தட் லெட்டர் P denotes to. ஸோ Pனா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பிளாஸ்மிட் தான் வந்து நம்ம Pன்னு சொல்றோம். B and R respectively it is the name of the scientist Bouvier and Rodriguez. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரோட சயின்டிஸ்டோட பேரை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கேபிட்டல்ல யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஆடிங் அஸ் B and R. Who developed this plasmid? இவங்க தான் வந்து இந்த பிளாஸ்மிடை வந்து லெபார்டரியில வந்து டெவலப் பண்ணவங்க. ஸோ அதனால அவங்களோட நேம்ஸ் என்ன பண்றோம் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் 2 letters of the vector. And then the number has been given 322 is the number of the plasmid which is developed in the laboratory. So அந்த laboratoryல எடுத்துட்டு கண்டுபிடிச்ச இல்ல உருவாக்குன plasmidsல இது வந்து எத்தனாவது plasmid 322 அதான் அந்த plasmidoட number actually. Okay, so in PBr 322 it is purely developed in the laboratory, the plasmid which is purely developed in the laboratory. Okay, so what is the speciality about the PBr 322? In the reconstructed plasmid already ஒரு ஆர்கானிசத்துல இருந்து ஒரு plasmid எடுத்து இதுல வந்து சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்மிட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் பிளாஸ்மிடே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்க முடியாது. That is not possible. We are altering, we are reconstructing the plasmid which is available in the nature. So natureல இருக்கிற plasmid we are just taking it out of it and you are changing something which is present in the plasmid, and that has become a reconstructed plasmid. So this PBr 322 has 4,361 base pairs are present in the PBr 322. So 4,361 base pairs are present in this PBr 322. So this base pairs are very limited number, and that's why they are all having a smaller size. And as I stated, நம்ம characteristicsல படிக்கும் போதே சொன்னோம் selectable markers இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் கரெக்டா. ஸோ selectable markers அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்போது ampicillin resistant நான் சொன்னல antibiotic resistant-ஆன genes present-ஆ இருக்கும். ஸோ ampicillin resistant, tetracycline resistant are the two different types of antibiotic resistant gene which is present in the PBr 322. And they are having the recognition site. What is mean by recognition site? Restriction enzymes படிக்கும் போதே வந்து இந்த வேர்டை வந்து actually we used it. So restriction enzyme will recognize the palindromic sequence அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஸோ எப்படி ரைட் டு லெஃப்ட் படித்தாலோ லெஃப்ட் டு ரைட் படித்தாலோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சீக்வன்ஸை யூ ஆர் காலிங் இட் as a palindrome sequence. So இந்த மாதிரி sequences என்ன பண்ணுவாங்க restrictions enzymes போயிட்டு they will be identifying and cutting the chromosome at that particular site. Okay, so அந்த மாதிரி இவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு நிறைய recognition sites வந்து present ஆயிருக்கு. என்னென்ன enzyme restriction enzymes இந்த recognition site வந்து கட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா IND3, ECOR1, BAMH1, SAL1, PVU2, PST1, CAL1, and then they will be having, these are all the different recognition site for the restriction enzymes. And apart from this, நம்ம என்ன சொன்னோம் கண்டிப்பா RI site இருக்கணும். This is useful for the self replication அப்படின்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு antibiotic resistant gene வந்து present ஆயிருக்கு. Okay, and they will be having rope codes. So in the rope codes, rope codes. So these are all for proteins, codes for the protein which is involved in the replication purpose காக involved ஆயிருக்கிற proteins-கான codes வந்து ROP codes ன்னு சொல்லுவோம். So these codes are also present in this plasmid called as a PBr 322. Okay, so this is the structure of PBr 322. இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே அதுல இருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ண போறீங்க. நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் they will be having a RI site which is the origin of replication site. இங்க இந்த replication வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் என்ன சொன்னேன் ROP site இருக்கும் நான் சொன்னேன் for protein. Okay, and they will be having two
antibiotic resistant region. One is ampicillin resistant, another one is the tetracycline resistant. Ampicillin resistant la pathinga அப்படினா PST1 PVU1 அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க டெட்ராசைக்ளின்ல பாத்தீங்கன்னா BAMH1 SAL1 ன்னு ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா EcoR1 CAL1 IND3 இருக்கு. இதான் வந்து நம்ம குளோனிங் சைட்னு சொல்றோம். what you are calling it as a cloning site. இந்த சைட்ல நீங்க வந்து ஒரு desired gene insert பண்ணீங்க அப்படின்னா it is not going to affect any of the part of your plasmid. Plasmidல எந்த இடத்துல அந்த cloning gene வந்து insert பண்ணனும் ரூல் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க நேரா எடுத்துட்டு போயிட்டு ampicillin resistant regionல போய் ஒரு desired gene வந்து நீங்க insert பண்ணீங்கன்னா this plasmid will lose the resistance toward ampicillin. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா insertional inactivation ஆயிடும். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனுக்கு வந்து inactivate ஆயிடும். ஸோ இப்போ எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க ஒன்ஸ் இந்த RDNA டெக்னாலஜி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பிளாஸ்மிட் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க ஆம்பிசிலின் இருக்கிற ஒரு மீடியத்துல வளர்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது அழிஞ்சிடும். பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் தட் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் நவ் பிகாஸ் யூ ஆர் டிஸ்டர்ப் த சீக்வன்சஸ். ஓகே, ஸோ whenever you are inserting a cloning gene or inserting the desired gene, you should have very carefully note down what is the sequence which is not needed for the plasmid and அந்த இடத்துல தான் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட desired gene வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து பக்கவா வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த PVR 322. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வெக்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா TI பிளாஸ்மிட். TI பிளாஸ்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். வை பிகாஸ் திஸ் TI plasmid is being found in the organism called as the Agrobacterium tumefaciens. இந்த Agrobacterium tumefaciens வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பாக்டீரியா. ஸோ இந்த பாக்டீரியாவோட ரோல் என்ன பண்ணும்? இந்த பாக்டீரியா நார்மலா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ திஸ் பாக்டீரியா வில் ஹேவிங் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் creating or inducing tumor in the dicot plant. Dicotyledon இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்ல வந்து இந்த Agrobacterium tumefaciens பாக்டீரியா போயிட்டு they will be producing the tumors வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, they will be producing the tumors. Okay, so the plasmid carries the gene called as the TRA gene. இந்த TRA gene தான் என்ன பண்ணுது? helpful for the transfer of the DNA from one bacterium to the other bacteria or to the plants. So இங்க இருக்கிற இந்த TRA gene, the transfer gene தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to use it up and this tDNA is going to transfer the desired gene from one bacterium to other bacterium or even to the plant cell க்கு என்ன பண்ணிடும்? அது desired gene எடுத்துட்டு போயிடும். So that type of DNA is present in the TI plasmid. And they are having the oncogene. அவங்க கிட்ட என்ன ஜீன் இருக்குன்னா oncogene. ஏன்னா இவங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? டியூமர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ oncogene will be present. oncogene வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் இல்லையா? டியூமர் வருது இல்லையா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆபத்து. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இந்த oncogene எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்மளோட desired gene வந்து நம்ம இதுல இன்சர்ட் பண்ணலாம். So that a TI plasmid can carry the desired gene, but they are not going to induce the tumor in the plants. ஓகேவா? ஸோ the TI plasmidsல என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா RI region, அதாவது origin of replication region இருக்கும். அதன் வந்து ink region இருக்கும். incompatibility, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ்லையோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் இடத்துல மட்டும்தான் இதால் என்ன பண்ண முடியும்னா க்ரோ ஆக முடியும். அப்படி ஒருவேளை சில விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒத்து வரல, அந்த என்விரான்மெண்ட் ஒத்து வரலன்னா தே வில் பி ஃபவுண்டிங் இன்கம்பேட்டபிள் அண்ட் தே வில் பி நாட் க்ரோயிங் அன் தட் ஏரியா. அதுக்கு உண்டான ஜீன் தான் வந்து இந்த INCR இன்க் ஜீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், which is responsible for detecting the incompatibility. So the tDNA or TI plasmid is actually stably integrated with the plant DNA. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜே இதுதான். ஸோ ஒரு பிளான்ட்ல போயிட்டு இவங்களால என்ன பண்ண முடியுது? இன்டகிரேட் ஆக முடியுது. ஸோ அது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு.
ஓகேவா? ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்துல பண்றதுக்கும் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசத்துல லைவா பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ லெபார்டரி கண்டிஷன்ல ஒரு ஈக்குவலைக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை இன்செர்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு பிளான்ட் ஃபீல்டுல இருக்கிற ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு ஜீனை இன்செர்ட் பண்றதுக்கும் there is lots and lots of variation. And this TI plasmid is going to exhibit it because they are having the ability to insert the tDNA into the plant DNA. So agrobacterium plasmids have been introduced of genes of desirable triads into the plant. So இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பிளான்ட்ல வந்து நிறைய பூச்சி அரிக்குது, ஸோ கொஞ்சம் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இந்த பிளான்ட், அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ ஐ கேன் யூஸ் திஸ் டிஐ பிளாஸ்மிட் யூசிங் அக்ரோபாக்டீரியம். ஐ கேன் இன்செக்ட் த இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் into the plant directly and I can get the desirable traits out of it. So இதுதான் வந்து டிஐ பிளாஸ்மிடோட greater advantage. I think you can able to see the TI plasmid. இதான் வந்து TI plasmidோட ஸ்ட்ரக்சர். எல்லா பிளாஸ்மிடுமே காமனா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நம்ம சொன்னோம், RI சைட், ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் திஸ் இஸ் த விர்லன் ஜீன். ஓகே, ஸோ இந்த விர்லண்ட் ஜீனுக்கு பதிலாக தான் இதை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன இன்சர்ட் பண்ண போறோம்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு இன்சர்ட் த desired gene. Okay, and they will be having auxin, cytosine அந்த மாதிரி சில ஹார்மோன்ஸ், பிளான்ட் growth ஹார்மோன்ஸும் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ரீஜனில் தான் யூ ஆர் காலிங் இட் அஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் டிஎன்ஏ ரீஜன். லெஃப்ட் பார்டர், ரைட் பார்டர், நடுவில் வந்து ஒரு 3 growth ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் யூ கேன் இன்சர்ட் இட் இன்டு தி பிளான்ட்ஸ். The third type of vectors are called as the transposons as vector. Transposons வந்து ரொம்ப பயாலஜியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றதுன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். அண்ட் நமக்கே நிறைய நேரத்தில் அப்படி கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போசான்ஸ் வந்து இருக்கும். டிரான்ஸ்போசான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் கால்ட் அஸ் அ மொபைல் எலமெண்ட்ஸ். அவங்க நம்ம என்னென்னு கூப்பிடறோம்னா we are calling it as a மொபைல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இது பார்த்தோன்னா ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸு. இது வந்து என்ன பண்ணிக்கோன்னா தானாவே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகி போயிடும். இல்லை யூ ஆர் காலிங் இட் அஸ் அ ஜம்பிங் ஜீன்ஸ் ஆர் வாக்கிங் ஜீன்ஸ். தே டோன்ட் நீட் எனி அசிஸ்டன்ஸ் அட் ஆல். ஸோ ஒரு டிஎன்ஏல இருக்கும், திடீர்னு அங்கேருந்து நேராக கிளம்பும், இன்னொரு செல்லுக்குள்ளே போவோம், அங்கே இருக்கிற டிஎன்ஏவோட போய் மெர்ஜ் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டிரான்ஸ்போசான் ஜீன்ஸ்ல நம்மளோட ஜீனை நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ அது வந்து ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து இன்னொரு ஹோஸ்டோட டிஎன்ஏக்கு போகும்போது நம்மளோட ஜீனையும் கூட சேர்த்து என்ன பண்ணும், இட் இஸ் கோயிங் டு கேரி அப். ஸோ சச் அ டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ transposons. So they are all called as a jumping genes or working genes அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So this is widely used type of vectors in the field of rDNA technology. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்ன டிரான்ஸ்போசன்ஸ் எங்கே படிச்சிருக்காங்கன்னா, அரபிடோப்சிஸ் தாலியானா அண்ட் பாக்டீரியல் லைக் ஈகோலை, இந்த 2 ஆர்கானிசத்தில் வந்து டிரான்ஸ்போசன் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்போசன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து கண்ட்ரோல்டு ஹேண்டிலிங் இருக்குமான்றது தெரியாது. வை? பிகாஸ் கண்டிப்பாக அந்த டிரான்ஸ்போசன் வந்து இந்த செல்லேருந்து அந்த செல்லுக்கு போகுன்றது வந்து 100% ஷூரிட்டி சொல்ல முடியாது. பட் அதர் வெக்டர் லைக் டிஐ பிளாஸ்மிட் அண்ட் PBR 322 இந்த மாதிரி வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது you are making it inside the host. So there is 100% there is a chance of getting it into the rDNA. So இங்கே வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேரான விஷயம் தான். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து குளோனிங் வெக்டர். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டிசைர்டு ஜீன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஹோஸ்டுக்குள்ளே கொடுக்க போகிறாங்க. அது போயிட்டு ஹோஸ்டோட குரோமோசோமோட அட்டாச் ஆக போகுது, ஆம்ப்ளிஃபை ஆக போகுது, நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ குளோனிங் வெக்டர். ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர்னா என்ன? செகண்ட் டைப் ஆஃப் வெக்டர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த வெக்டர் விச் ஹாஸ் த எபிலிட்டி டு கேரி த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் மேக் தெம் எக்ஸ்பிரஸ் டு ரிலீஸ் த ஃபாரின் ப்ரோட்டீன். அதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர்னு சொல்றோம். வெறும் டிஎன்ஏ ஹோஸ்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போறதோட அதை நிறுத்திடல. அந்த டிஎன்ஏவை என்ன பண்ண வைக்கிறாங்க, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ப்ரோட்டீனை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர் டூயிங் போத் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ்
translation. So அதுக்கு தேவையான சிக்னல்ஸ், அதுக்கு தேவையான நெசசிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ஹோஸ்டோட பாடியிலேருந்து எடுத்துட்டு they are just started up expressing the proteins. Okay, so the foreign proteins are being produced in this host in a very larger quantity. What is the example I can take for expression vector is puck vector அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். PUC 90. So P nale plasmid இல்லையா. So UC-ன்றது வந்து it's the name of the scientist who discovered it, and the 19th vector which is being discovered on that laboratory. Okay, and the next type of vector is called as a cosmid vector. So cosmid vectors வந்து பாத்தீங்கன்னா here they contain the cohesive terminus. cos terminus நம்ம சொல்லுவோம். So இந்த cos இங்க தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிக்சர்ல. So this is called as the cos site. இது வந்து cohesive site terminus நம்ம சொல்றோம். இது present ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா then it is called as a cosmid. So in the cosmid vectorsல வந்து நம்ம எல்லா vectorsலயும் சொல்ற மாதிரி they will be having RI site and in addition they will be having the cos site. ஓகேவா? And recombinant site இருக்கும். So ECOR1, SAM1 அந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்கான ரெகக்னேஷன் சைட்டோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் ஹைப்ரிட் வெக்டர். ஏன் அவங்க நம்ம ஹைப்ரிட் வெக்டர்னு சொல்றோம் அப்படின்னா they are being derived from the plasmid having a fragment of lambda phage DNA with its cos site and the bacterial plasmid. ஸோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சைட்டையும் நம்ம வேற வேற ஆர்கானிசத்துல எடுத்து ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஆர்ஐ சைட்டு, ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட், ECOR1 இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்மிட்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். வரஸ் இந்த காஸ் சைட் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம்னா யூ ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த லாம்டா ஃபேஜ் டிஎன்ஏ. லாம்டா ஃபேஜ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பாக்டீரியோஃபேஜ், ஒரு வைரஸ் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் த பாக்டீரியா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்டீரியோஃபேஜ்ல இருந்து எடுத்து நம்ம காஸ் சைட்டை இன்செர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ பாக்டீரியா பிளஸ் the virus இந்த ரெண்டுல இருந்து சைட்ஸ் எடுத்து ஒன்னா மேக் பண்ணிருக்கோம். So such a type of hybrid vector is called as a cosmid vector. And the next type of vector is called as a bacteriophages. So as I told you, the virus which is infecting the bacteria is called as a bacteriophage. வைரஸ்னாலே பெருசா என்ன இருக்காதுன்னா ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் சரௌண்டட் பை த ப்ரோட்டீன் கோட், அவ்வளோதான் இருக்குமே அதில் ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாக்டீரியோஃபேஜஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொன்னேன், நேற்று கிளாஸ் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன். ஸோ வாட் ஐ டோல்ட் யூ, ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் தட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வில் பி பாஸ்ட் இன் டு த ஹோஸ்ட் செல். ஒரு ஹோஸ்ட் செல்குள்ள அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை மட்டும் இன்செர்ட் பண்ணிடும். ஸோ இது என்ன பண்ணும், போயிட்டு ஹோஸ்டோட டிஎன்ஏவோட அட்டாச் ஆகிட்டு whenever they start replicating, they are also duplicating. And they are insisting the host chromosome to produce the virus particle. The capsid, tail, இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி ஹோஸ்டோட குரோமோசோமை இவங்க கண்ட்ரோல்குள்ளே எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி த லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் ரெப்ளிகேஷன் மெத்தட் ஆஃப் அ வைரஸ். ஸோ மோஸ்ட் காமன்லி ஈக்குவலைஃபேஜஸ் தான் வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் லாம்டா ஃபேஜ், இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் காசைட் இருக்கிற லாம்டா ஃபேஜ், M13 ஃபேஜ், இதெல்லாம் வந்து these are all some of the bacteriophages which are used in the RDNA technology. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்மிட், ஒரு PBr 322 TI பிளாஸ்மிட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது பேஜ் வெக்டர்ஸ் ஆர் வெரி எஃபிஷியன்ட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜர் சைஸ் டிஎன்ஏவை இவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா கேரி பண்ண முடியும். ஸோ 25 KB இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு, கிலோ பேஸ் இருக்கக்கூடிய அளவு இருக்கிற ஒரு டிஎன்ஏவை த பேஜ் வெக்டர் கேன் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி கேரியர். ஓகே, ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து ஈகோலையோட ஃபேஜஸ் தான் வந்து லாங்கர் டேர்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹேவிங் பேஸ் பேசிங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க 49 KB அப்படின்னா அது எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கேன், 50 ஜீன்ஸ் கிட்ட இருக்காது. ஸோ அவ்வளோ பெரிய சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதால 25 KB அளவுக்கு அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது, டிசைர்ட் ஜீனை வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியுது. Okay, and the next type of vector is called as a page mates and back. Page mates வந்து பார்த்தீங்கன்னா actually they are also a reconstructed plasmid vector. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து காஸ்மிட் பார்த்தோம் இல்லையா, பிளாஸ்மிட் பிளஸ் வந்து காசைட் ஃப்ரம் த வைரஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தா காஸ்மிட். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பேஜ் மிட்.
So this is also a reconstructed plasma vector. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RI சைட்டு, ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட்டு, இதை வந்து ஒரு பேஜ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி ப்ளூ ஸ்கிரிப்ட் எஸ்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், இது வந்து திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ page meet vector. So here also we are just constructing, taking some from the plasmid, say taking some from the bacteriophage. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் இந்த பேஜ் மிட்ஸை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பேக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஷட்டில் plasmid vector. ஸோ பேக் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஷட்டில் plasmid vector. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சைஸ்டு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணது தான் வந்து இந்த பேக் வெக்டர். ஓகே, ஸோ இதனால் எவ்வளோ கேபி எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா 300 கேபிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை இவங்களால இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஓகே, ஸோ எல்லா வெக்டார்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் சைட் இருக்கும், promoter site இருக்கும், and they will be having the selectable markers, and they will be containing the restriction sites for the enzyme restriction enzymes கான sites வந்து present ஆயிருக்கும். So this is about the page mid and back. And பேக்குக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாக் இருக்கு, யாக் பிளாஸ்மிட் அண்ட் ஷட்டில் வெக்டார். ஸோ யாக் பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா அந்த நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது, எல்லாமே ரீகாமினன்ட் வெக்டார்ஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டோட குரோமோசோம் அந்த பிஹேவ் லைக் எ ஈஸ்ட் குரோமோசோம். அது வந்து யூஸ்வலாக பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் அண்ட் லீனியர் ரெண்டு ஃபார்மேட்லையுமே தேர் ஆல் அவைலபிள். எய்தர் சர்க்குலர் லைக் அ பிளாஸ்மிட் ஆர் லீனியர் லைக் அ குரோமோசோம். ஸோ போத் த வே they are available. This circular yolk multiplies in the bacteria and the linear yolk வந்து multiplies in the yeast cell. ஸோ அது சர்க்குலராக இருந்தால் பாக்டீரியாக்குள்ளே போய் மல்டிப்ளை ஆகும், லீனியராக இருந்ததுன்னா அந்த பிளாஸ்மிட் வந்து ஈஸ்ட் செல்லில் போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் another type of plasmid. And shuttle vectors வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are all plasmid designed type of vector to replicate in cells of two different species. அதாவது யூஸ்வலாக வெக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்பீஷஸ்குள்ளே மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, போயிட்டு ரெப்ளிகேட் ஆவாங்க. they will be producing the cloning copies. பட் இந்த ஷட்டில் வெக்டர்ஸ் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ்க்குள்ளே போயிட்டு recombinant டெக்னாலஜியால் they can able to adapt and adjust towards two different type of species. அந்த மாதிரி இருக்கிற வெக்டார்ஸ்க்கு பேர் we are calling them as a shuttle vector. So ஒரு இடத்துல one host propagate in one host and move into the another host without any extra manipulation. வேற எந்த ஹெல்ப்புமே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது ஒரு இடத்துல ப்ராபகேட் ஆகிடும், இன்னொரு இடத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ யூகேரியாட்டிக் வெக்டார். ஷட்டில் வெக்டார் தான் நம்ம யூகேரியாட்டிக் வெக்டார்னு சொல்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் ஃப்ரம் த யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்துலேருந்து இந்த வெக்டரை வந்து எடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக. பட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மிடு, PBR22, TA பிளாஸ்மிட் இதெல்லாம் வந்து ப்ரோகேரியாட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ யூகேரியாட்டிக் வெக்டார். ஸோ வெக்டார் ஒரு டூல், அந்த டூல் தான் வந்து டிசைர்டு ஜீனை கேரி பண்ண போகிறவங்க. ஸோ அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டாரு பேஸ்ட் ஆன் த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க். என்ன மாதிரியான கன்வீனியன்ஸ், எவ்வளோ டிஎன்ஏவை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும், இந்த மாதிரியான சில என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதை வச்சு தான் நம்ம வெக்டாரை வந்து சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு வந்து 25 KB எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் டிசைர் ஜீனு, எனக்கு ஒரு 50 KB எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் அந்த மாதிரி. ஸோ என்னோட ஹோஸ்ட் வந்து ஒரு ஈக்குவலைஸ் செல்லு, இல்லை என்னோட ஹோஸ்ட் வந்து ஒரு பிளான் செல்லு, அந்த மாதிரி என்ன இடத்துல அது க்ரோ ஆக போகுது, எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போக போகுது, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெக்டார்ஸை டிசைட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த vector. Let me play you one video so that you can remember the vectors in your mind. கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரிமெம்பர் கிடைக்கும் அந்த மைண்டில். ஸோ அது கிடைச்சதோட நம்ம இந்த செஷனை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டூல் என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரொசீட் ஆகுது பயோடெக்னாலஜிலேருந்து we can further go ahead with. So just listen to the video very carefully and you can find very some of the vectors தான் நம்ம இங்கே பேசியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. பட் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதால இது நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன்.
So here I had stated up the different types of plasmids and அது எவ்வளோ டிஎன்ஏவை எடுத்துகிட்டு போகுன்றதுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பிளாஸ்மிட்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6 to 15 தான். பட் ஒரு யாப் பார்த்தீங்கன்னா 2000 kbs they can able to get up. So this is where they are getting differentiated. Accordingly we will be selecting the vector. Okay. So DNA insert size பொறுத்து தான் நம்ம வெக்டார் என்ன பண்றோம்னா சூஸ் பண்றோம். ஓகே. So here you could see that gene X இதான் நம்மளோட desired gene. So இந்த desired gene நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த host குள்ள insert பண்ண போறோம். So what you are going to do, you need a vehicle to do it. So we are just cutting this plasmid vector using restriction enzyme and we are just adding the desired gene using DNA ligase. Now this is called as the rDNA molecule. Okay, so desired gene is being carried inside the host cell. இப்போ இந்த host cell குள்ள என்ன வந்துருச்சு, நம்மளோட desired gene வந்து insert ஆயிடுச்சு. So this is how the vector is actually really working on. Okay. So what are all the minimum requirement for being a vector? ஒரு வெக்டரா இருக்கணும்னா என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இட் ஷுட் பி. இங்கே வந்து PBR 322 கொடுத்துருக்கோம். என்ன இருக்கும்னு சொன்னேன், ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கணும். Then they should have the ampicillin resistant, tetracycline resistant. ஏதாவது ஒரு resistant இருக்கணும். ஓகேவா? This is called as a marker gene, selectable marker gene. Okay. So the selectable marker and they should have the restriction site. அப்பதான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், கட் பண்ண முடியும். So like PST1, BAMH1, XMAL1 இந்த மாதிரி நிறைய செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் மார்க்கர்ஸ்ல நிறைய ரெகக்னிஷன் சைட்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸால போயிட்டு அதை கட் பண்ண முடியும். ஓகே. So this is a plasmid vector. As I told you, they can able to carry 6 to 15 kb. Okay. And the next one is the phage vector. So these phage vectors are viruses that is infecting the bacteria. Okay. So they are going to insert their own DNA inside the host DNA. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த blue colorல கொடுத்திருக்காங்க பாரு. So this is what has been. So they will be packed inside the bacteriophage. Okay. So they are having the capacity to insert 25 kbs and they can have the ability to express the protein from the gene which is being inserted. And the next one is called as the cosmid. As I told you, cos site from the page plus plasmid. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தனா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், cosmidன்னு சொல்றோம். So they can able to take 45 kb of the insert size. Okay. So large genes they can able to clone up. Okay. And you can able to see them. They are cosmid வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க. So they are inserting the gene and ligating them. They are getting into the cell.
Okay, so this is also another type of vector, cosmate. Okay, and next on the back, we talked on the back, that is called as bacterial artificial chromosome. Okay, so this is insert size is 150 through 350 kb. Okay, so they are easy for cloning larger genes, and it is being used in a wide varieties of more stable also. This is more stable than the yolk. Okay, and can be used up. And back நம்ம பேசியாச்சு. Yak. So Yak is having the capacity to take up 300 to 3000 kb. Okay, so this is the highly advanced type of vector which is having the more capacity to take up a large insert DNA into the host cell. Okay, so that is about the Yak. Okay, so these are all the different types of vectors which are being used in the field of biotechnology. Okay, so இப்போ vectors பத்தி நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நமக்கு எல்லா டூல்ஸ்மே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பேசிட்டோம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம், alkaline phosphatase, DNA ligase, vector இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ கடைசியா என்ன வேணும், நமக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் வேணும். அந்த ஹோஸ்டுக்குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆர்டிஎன்ஏவை வந்து you are going to insert. ஏன்னா அந்த ஹோஸ்ட் தான் என்ன பண்ண போகுது, they are the one who is going to rise up the desired gene which is being inserted. ஓகேவா, ஸோ அதை இன்செர்ட்டை வந்து வளர்க்குறதுக்கு ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் தேவை. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு மேக் இட் இன் அ laboratory. அப்படியே பண்ண முடியாது. ஸோ we require a living system to do it. ஸோ அந்த லிவிங் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஹோஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஒரு ஹோஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவலையை வந்து நான் வந்து ஹோஸ்டாக சூஸ் பண்ணுறேன், அதுக்குள்ள தான் என்னோட ஆர்டிஎன்ஏ நான் வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா ஈக்குவலை எடுத்துக்கோ ஆர்டிஎன்ஏன்னா அதை எடுத்துக்காது. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, you have to use certain technique to make the equally cell to take the plasmid or vector or desired gene from the environment. So நீங்க ஒரு petri plate எடுத்து அதுல நீங்க உங்களோட RDNA வச்சிட்டு ஈக்குவலை வளர்த்து எடுத்துக்கோ ஈக்குவலைனா they won't do, right? So you have to give them certain pressure point so that they can take up that desired gene from the environment. And such a method of getting transformed with the recombinant DNA is called as a competent host. We are making them as competent. So obviously they are pushed towards to take the desired or recombinant DNA from the environment. So அதை நம்ம எப்படி பண்றோம், எப்படி வந்து we are inserting the RDNA into the host, இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பேச போகிறோம். அதுக்கு என்ன ஹோஸ்ட் சூஸ் பண்ண போகிறோம், அது ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து அந்த ஆர்டிஎன்ஏ வந்து அதுக்குள்ள நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து we are going to follow up with. Okay, so thank you everyone. Just have a very great time with you all. So உங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து அப்பப்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக இருக்கும் போதே உடச்சு படிச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியாக. ஸோ ரொம்ப ஃபுல்லாக அந்த லெசன் ஃபுல்லாக நடத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் உட்காந்து படிச்சுன்னா இட் வில் பி ரிட்டர் டஃபர் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ பார்ட் பை பார்ட்டாக செஷனாக நடத்துறது அப்பவே உட்காந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா தென் இட் வில் பி வெரி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு டேக் த திங்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் பயோடெக்னாலஜி பார்த்தோம், ரெண்டாவது மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி பார்த்தோம், மூணாவது டூல்ஸில் வந்து அப் டு வெக்டார்ஸ் வந்து பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்பர் 4ல வந்து we are going to talk on the competent host and how the DNA is being inserted into the host and how it is just expressing it up or replicating. இதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்த செஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல்.